Добрий день, пані і панове. Вітаю вас всіх з святом зустрітення сьогодні. Дякую, що ви завітали до галереї KUMF. Незважаючи на таку холодну зимову пору на дворі, тут, як бачите, вже зразу заходите, бачите, яке тепло, наскільки все до вас промовляє дійсно фарбами, барвами і відчувається зразу якась весняно-літня атмосфера. Today we present the exhibition Vibrant Ukraine, a visual journey by renowned Ukrainian American artist Oris Polishchuk. We are happy that Oris Polishchuk is among us today. It will be an honor to present him. Please meet Oris Polishchuk himself. He also is joined by his family, Lisa Lander, his daughter, and her husband, Tom. She is Lisa. Yeah. So we unite Canada and Ukraine today, despite all these this communication between the politics. We are united by the art. I'm very happy that we can present this art today, because it's very symbolic, I would say, nowadays. A few words about Oris Polishchuk. He was born in Lviv, Ukraine, in January 1942. Prior to the complete communist takeover of Ukraine in 1944, Oris' family escaped to Germany, where they resided in various displaced person camps for Eastern European refugees. In 1949, his family immigrated to the United States and took up permanent residence in Baltimore, Maryland. Oris earned his Bachelor of Art degree and Master of Fine Arts with a concentration in sculpture from the University of Maryland in 1966 and 1968, respectively. In 1969, he started teaching on the university level and retired 43 years later as Professor Emeritus. Through his career as an educator, he exhibited his artwork extensively in the United States and Canada in both group and one-man shows. He also exhibited, I asked him today, 1970s, 1980s. He exhibited a few times at the KUMF Gallery, the previous locations on Bloor Street. So this is not the first time he is at the KUMF Gallery, but for the first time in this location, this gallery. So welcome to our gallery. Some recognitions and awards of Oris Polishchuk. 2008, the Oris Polishchuk Sculpture Scholarship, Montgomery College, is established in 2004. The Montgomery College Outstanding Faculty Award. 1999, Excellence in Teaching, Teacher of the Year Award, Montgomery College, 1982. Entry into Who is Who in American Art, 1981, entry into Who is Who in the East. 1971, Taras Shevchenko Monument Competition in Buenos Aires, Argentina. 1969, David Smith Memorial Award. Young Sculptors Competition, New York, New York. 1966, first place National Collegiate Sculpture Competition, Garden of Patriots, Cape Coral, Florida. This exhibition that we present today is a retrospective exhibition of 36 paintings created for more than 30 years. Oris Polishchuk uses a variety of themes, but his favorite are flowers, people, nature, Ukrainian traditions. The artist invites us to join him in his beautiful journey to Ukraine and to admire its beauty through his eyes, talent, philosophy, and imagination. As we can see from the presented paintings,
Artist works mainly in gouache on paper media, and some are oil paintings on canvas. Boris Polishchuk's color palette is very vibrant, bright, and warm, where red, orange, yellow, and ochre colors in different tones are dominant, beautifully blended with green and blue. He transforms real-life forms into decorative elements, masterfully composing them in harmony and sophistication. These paintings are created not only by hands, but most importantly by heart of the artist Boris Polishchuk. The viewer can feel his love to Ukraine, which radiates from his artwork. They emphasize beauty and richness of the Ukrainian culture and traditions. Combination of forms and lines create rhythm and melody of the Ukrainian folk songs. I would like to congratulate Mr. Polishchuk on his success, on this successful and beautiful exhibition. I wish you all the best in your wonderful journey in the life of art. And I would like you to invite and to say a few words. I'll bring the mic. Okay. If you don't mind, I would like to, I can't stand it too long. Yes, that's You don't mind if I sit down? No, of course. Thank you. It just happened that I had a bad fall a Monday before the exhibit. So anyway, like the introduction said, I was here at the KUMF Gallery on two occasions, late 70s, early in 82. Since then, I lost touch with all the people that ran the gallery. So as a result, I had to search high and low, and I wouldn't be here if it wasn't for several people that helped me get this information. First of all, I relied on Pani Christa Koterik and gave me the information on who was the current, ran the current gallery. So through her efforts and the efforts of my daughter and her husband, Tom, we were able to make this journey. Again, if it wasn't for all the hard work my daughter did, because she did all the paperwork, she provided, made all the arrangements for transportation, and, I wouldn't be here if it wasn't for that. And if it wasn't for Tom, he loaded up the van. He did all the hard work, and and he drove the van all the way from Maryland. So that was a big help. And he's going to drive it all back. Well, hopefully not. And the thing is, when the exhibit is finished, okay, they're going to come back and pick it all up and don't want me to come along. So they said, you're just going to be a pain. So, well, anyway, so they've been a big help. And of course, Tanya Diana, I couldn't have, done a better job of laying out the artwork, and I have no idea who helped her hang it, but they did a beautiful job. So my kudos to them. What can I say about my work that hasn't beautifully been said already? Well, anyway, initially I was never planning to be an artist. Okay, I started my first year of at the university level, and I was going to be either an engineer or an architect, just like my fellow friend and my friends, because we all went to a polytechnic high school, and that sort of it taught us
pre-engineering courses. Well, anyway, and the only courses that I enjoyed while I was at Polytechnic were mechanical drawing because it had to deal with drawing, okay? And I always had a hard time with mathematics and everything, but I struggled through it and got to the university level. And in the first year of at college, again, the courses never got any easier. Well, anyway, so at that time, I was already going around with a Ukrainian girl from our community and from our parish, and I discussed the situation with her, and she said, do what you like, do what your passion is. So I told her, she knew all the time, I've been every few minutes that I had, I would be drawing, either pencil drawing or ink drawings. And the Ukrainian community in Baltimore saw my talents, and they relied on me to any program that had to be done, any invitation had to be done. People would turn to me to lay out and make up their wedding invitations and stuff like that. And we had a publishing company in Baltimore that was called Smooth Skip, and they would ask me to design covers for them and do illustrations in the book itself. So I enjoyed all that work, and dealing with the engineering courses were just, I couldn't see myself, going through life, struggling with all that. So I said, and she said, change it and see what happens. Okay, take some art courses, because I never had an art course, formal art education of any sort. Okay, so I decided to change. She said, we're not going anywhere in a hurry. Okay, I'm in school, you're in school, we'll see what happens. So after I took several basic courses in drawing design, then the junior year, I took some painting courses and loved what I was doing. And in the junior year, the program at Maryland was designed such that you were forced to take in the program, forced to take courses that were not only in your field of study, but you had to take graphics, you had to take sculpture, you had to take other courses besides what your field of study was. And I was going to be a painter all along. But once I took a sculpture course, that was it. Fell in love with sculpture. So that was my, I changed my field of study to sculpture, got my BA degree there, and I was fortunate enough to get a scholarship to continue my master's degree. And not only that, but they paid me to teach a course on the graduate, on the basic level, and paid me to work in the gallery at the same time. So things worked out. And after I got my degree, there was a college that was expanding their program to a bigger and newer campus, and they were looking for a sculptor to develop their program. Couldn't have worked out any better for me. So I applied, and I got hired
And 43 years later, I retired. And things couldn't have worked out any better because my wife, by that time, we were married, and she worked teaching languages. We didn't have to move out of the area. And at that time, we could start a family. So things worked out very well for us. Basically, that's my life story. I'd be more than happy if you have any general questions about my artwork. Be happy to answer them right now, or I'll be here for the duration of the afternoon. And if you have any specific questions about any one of the pieces of work, I'll be happy to walk around with you and to answer those. Okay. So again, thank you for coming, and enjoy the show. І також як я вже казав, що народився пан Орест в січні, born in January, 7 січня. Так що я хочу запросити вас зараз заспівати «Много літа». Многая літа, многая літа, многая літа, многая, многая, многая літа, многая, многая літа, многая літа, многая літа. Многая літа, Ще маємо для вас дуже таку приємну несподіванку. Сьогодні ще один є у нас гість поважний, який багатоталановитий музикант, який виконає кілька пісень в своєму виконанні. Це, прошу представлюся, це Микола Савчук. Микола Савчук виконує пісні на різних інструментах. Він є соліст Державного національного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». І сам виготовляє інструменти і виступає на різних інструментах. Так що він має можливість вам сьогодні представити, але я думаю, з нагоди, з часом ми якраз і зорганізуємо якийсь більший концерт цьому чудовому виконавцю, музиканту, багато талановитих. Так що і також сьогодні його батько 80-ліття, і він, бачите, попри то все, ще прийшов до нас розділити з нами цю радість, це свято. Так що вітаю батька, хай много літа батькові, ну і дякую, бажаю вам. Доброго дня, шановні пані та панове. Надзвичайно приємно. Щиро дякую, в першу чергу, за запрошення. Тому що, знаєте, перед українською громадою якось так в далекому краю особливо приємно виступати. І це хочу щиро подякувати за запрошення і хочу для вас подарувати декілька музичних творів у виконанні. Такий інструмент називається флейта пана. В Україні будував, як називався, була назва ребро. Більше балканська частина, там Румунія, Молдавія, ті краї, вони називають його най. Тобто, взагалі, походженням той інструмент походить з Греції. Але якось так склалося, що Україна теж на ньому виконувала різні твори і тому подібне. Тобто на традиційних музичних інструментах я вам продемонструю декілька творів своїх інструментів. У нас все багато квітів. Композиція про чорнобривця.
маю дуже багато інструментів біля себе. Ну, фактично всі виготовляв я. І це є такий чудовий інструмент український, називається сопілка. Як ми знаємо в Україні, взагалі, скажімо так, це король сопілки був всім відомий музикант такий Василь Іванович Попадюк. Всі знають Скрипаля Василя Попадюка, який проживає в Торонто, а це його покійний батько, Василь Іванович Попадюк. Він написав дуже багато творів. Для сопілки взагалі вся, скажімо так, весь запас музичних творів, які використовуються взагалі в освіті, де викладається сопілка. Тобто консерваторії, училища, музичні школи, це все робота Василя Івановича Попадюка. Тобто ці всі твори, ці всі етюди, всі засоби для заняття сопілкою це написав Василь Іванович Попадюк. Бачу, на виставці присутні картини взагалі на тематику Гуцульщини. Василь Іванович Попадюк був сам родом з Мишля, з Гуцульщини. Якось так склалося, що я теж з Гуцульщини, я сам з Верховини, з Гуцульського краю. Тому невеличка композиція Василя Івановича Попадюка називається «Українська концертна полька». Тобто для вас, для вашої уваги. Прошу. Ще одна композиція виконається на флейті пана. Шановне товариство, хочу щиро подякувати за запрошення, а також привітати пана Ореста Поліщука з відкриттям чудової виставки, прекрасної виставки. Отож, бачу, на виставці там є картина, де зображені вівці і пастух. Дуже красива картина. І знаєте, цю композицію, яку я хочу для вас подарувати, взагалі є родом із Румунії, дуже прекрасний, чудовий музикант, називається Георгій Замфір. Він фактично є один з найкращих музикантів світу, який грає на флейті пана. І колись в давнину, відносно давнину, скажімо так, в кожного була колись касета, називалася «Музика для душі». І на тій касеті звучав той інструмент, але ніхто, дуже багато людей не знали взагалі, як він виглядає, той інструмент. Отож, на тій касеті, відповідно, такий композитор Джеймс Ласт написав мелодію одинокого пастуха іменно для флейти пана і для Георгія Замфіра. Тож вашій увазі наступна композиція.
Щодо композиції, які вас виконують теж на супілці, скажімо так, один з Франківська дуже хороший, з Івано-Франківська хороший композитор, такий Ігор Юзюк. Він зробив аранжування, і він фактично він написав ту композицію. Навіть трошки я брав участь в створенні тої композиції. Тож для вас. Називається «Юні віртуози», а в народі «трям-трям». Щиро дякую. Щиро дякую за увагу. Щиро дякую студентам. Дякую, Микола. Ну, просто сьогодні у нас таке надзвичайне свято мистецтва і музики. Так що хочу сказати, що хто хоче, хто верніше купить, тут є в нас картина «Сопілкар». Ну, як вже згадано, і вівчар. Хто нас купить сопілкаря або вівчаря, то Микола персонально заграє мелодію. Перед тим, як запросити вас до кави, до солодкого, я хочу тільки оголосити про те, що і запросити вас на наступну неділю. Ви бачите, що сніг пішов. Бачите, у нас тут так гарно, тепло, там вже сніг падає. На наступну неділю, тут 9 лютого, в 2 годині, в нас тут буде відбуватися прем'єра документального фільму, який називається «Пам'ять нації на палітрі місця». Це фільм, який зняла Анастасія Матешко з Києва, який присвячений місцям, який фактично відслідковує мистецьке і творче життя української діаспори в Канаді, зокрема в Торонто, базуючись на творчості спілки, української спілки мистецтвочих місців Канади. Зокрема, там приймають участь Христина Кудрик, Іван Лазірко, Наталя Волонюк і я, і там ще багато інших будуть задіяних місців, яких ви побачите в цьому фільмі. Також і про KUMF, і про все, що відбувається в мистецькому творчому житті. Вперше такий фільм знятий документальний, понад годину, так що я вас запрошую, будете мати можливість зустрітися з авторами фільму, також поспілкуватися з місцями. Я думаю, що вам буде то цікаво, і запрошую всіх на 2 годину. Наступний цей вхід буде за добровільним датком, так що запрошуються всі.
І сподіваюся, що ви закличете ще своїх друзів і родини. Наразі дякую вам за увагу, за те, що ви прийшли. Я думаю, ви не пошкодуєте, бо на дворі дуже холодно. Запрошую вас на гарячу каву, якісь солодкі трошки, і поспілкуйтеся з місцем, поки є можливість дійсно, бо це є унікальна можливість, що пан Орест зміг прилетіти до нас, незважаючи на ті всі перипетії, що відбувалися останні перед від'їздом дні, і так само те, що відбувалося на литовищах, на жаль, такі ці, знаєте, то дійсно тяжко було зорганізувати, спланувати таку поїздку, тим більше дякую, що ви змогли, і дякую вашій чудовій доні Лізі і чоловікові Тому за те, що вони допомогли вам зорганізувати цю виставку, бо ми знаємо, як то складно, наскільки то багато праці. То праця багатьох місяців, не одного-двох тижнів, навіть це багатьох місяців, та переписка, всі відбір творів і так далі. Ну, я знаю, що ще і ви 25-го року останні твори домальовували, так що бажаю вам від нашої української спільноти Канади, від Торонто, від Канадсько-Української мистецької фундації, і від себе особисто бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам ще творчої наснаги, ще багато натхнення на нові твори, бо ви, я бачу, дуже працелюбна і працездатна особистість, яка дійсно ви не перестаєте тримати пензель в руках. Я сподіваюся, що може ми ще колись ваші скульптури побачимо на нашій виставці. У вас дуже цікаві скульптури. Мене як скульптор особливо їх захопила їхня цікава. То пропонуйте, що ми до вас приїхали подивитися на скульптури. Запрошую вас на каву солодкий і прошу ділитися своїм враженням. І не забувайте також, дивіться, які гарні квіти. Може, кожен би хотів мати такий букет справжніх квітів на своїй стіні, або десь в офісі, або на подарунок комусь, просто, знаєте, маки, скільки тут любитель маків і інших квітів. Ну і, очевидно, Гуцульщина, яка нас всіх притягує своїми традиціями, і ви бачите, які таланти нас Гуцульщини сьогодні виступали. Так що дякую вам всім ще раз за увагу.